Leo tuko GTP Tanzania. Tumezungukwa na vyuma vya kazi. Tuna Subaru WRX, tuna Forester, tuna Aristo pamoja na Glanza. Tupo hapa kuangalia modifications ambazo GTP wanafanya kwenye sports car hizi tulizonazo hapa, kwenye usimamaji, power torque yake, boosting and all of that. Karibu. Chini ya ile pipe tunakuaga tunaweka nozo, ambao ile nozo inakuwa inapuliza spirit, na watu wakisikia mnaweka spirit kwenye gari, ndo hiyo system ambao tunafungaga, whereby kuna tanki nyuma ya gari ina pampu. Ile tanki tunajaza spirit ya hospitalini kabisa, spirit ya kawaida, inakuwa ina pump ile spirit mpaka huko mbele, then ile nozzle inakuwa ina spray, na kwenye zile nozzle kunakuwa na size tofauti za zile nozzle, so tunaweka the correct size according to the power ambao utakachohitaji kwenye engine. And then with ile spirit inakuwa ina mix na ile upepo ambao inaingia ndani ya engine, then ule upepo ukishaingia ndani ya engine una mix pia na fuel ambao itakuwa ina spray, itakuwa sprayed, and then ikishaingia ndani ya engine combustion, cha kwanza itakuwa inasafisha chamber zote za cylinder head na pia intake manifold, itakuwa inasafisha kila kitu, uchafu ule wa grease, sijui oil, sijui nini, carbon ile yote inatoka. Na cha pili itakuwa inapooza engine, kwa sababu ni spirit ambao itakuwa iko compressed, ile spirit itakuwa na ubaridi, kwa hiyo itakuwa inapooza engine. Na cha tatu itakuwa inaleta fuel efficiency, kwa sababu matumizi ya mafuta tutayapunguza kidogo na tutaongeza spirit, ile spirit itakuwa ina compensate the fuel. Na cha nne ni kwamba itasaidia engine kulast long, kwa sababu it makes the engine run efficiently, hautumii mafuta mengi, itakuwa inapooza engine ukiwa una boost. Na yes, cha tano inakuwa ina suppress ping, na kitu kinaitwa ping, na kwenye hizi gari zetu za turbo ile ping, in other words, ni detonation. Ile detonation au ping ni very dangerous, yani kwenye zile RPM engine inavyo run kwenye ile speed, na ikipingi kitokea tu inaweza ika crack pistons au ika cause any damages kwenye engine. Kwa hiyo tuna avoid sana zile ping zisitokee by putting water methanol injection kit. Kwa kuweka hiyo, yani itakuwa ina suppress zile detonation ambazo zitakazotokea. Kwa hiyo detonation itakuwa imeondoka. Tunakuaga na kitu kinaitwa dead can ambao tunafunga kwenye juu ya engine kwenye block. Tunasikiliza kama engine ikipinga au ikidetonate, tunasikia zote zile. Kwa hiyo tuna adjust timing za ignition timing. Tukishazi adjust na pia tunacheza na mafuta kidogo kwenye computer, ndo tunaweza kusuppress zile ping na detonation. So by doing so, yani you get to run efficiently, yani gari itakuwa na run safe, itakuwa haina tatizo, na utakuwa unaweza ukaongeza power as much as you can. So yani water methanol inatuwezesha tuongeze a bit of power, around 20% of the actual power ya gari. Kwa hiyo inasaidia sana kuwa na hiyo water methanol injection. Kwenye gari nyingi zetu zinazokuja nchini tunaona zina 180, but tunaposema tunaongeza power, is it going fast more than 180 or itaenda pale pale in ratio speed ambayo imetoka nayo kiwandani as a stock? Mara nyingi sana tukifanyaga modification ya kwenye gari, one of the first thing ambayo tunafanya ni kulimit, kutoa ile speed limit ambayo ni 180. Na tukifanya hivyo tunaweza of course exceed zaidi ya 180, lakini kwenye kumodify gari na kupata power and speed, tunachoangalia sana sana sio ile top speed ambayo gari inaweza kufika. Unaweza kufikisha 260 km, lakini ikachukua muda mrefu sana kufika pale. But the thing about tunaangalia sana ni ile acceleration from 0 to 180. Ile acceleration tukiweza kuipunguza muda wa kufika 180 mapema zaidi, yani ni achievement kubwa, kwa sababu uko top end, yani tunajua
itafika tu 260. Yes. Na sana sana tukishafanya modification kama hizi basic modification, tumeweka turbo, tumeweka front mount, tumeweka water meth, tumebadilisha nozzle, maybe tumeweka nozzle kubwa, tukafanya tuning. Kwenye Subaru kama hii inaweza ikafika mpaka 270, almost 280 inaweza kafika top speed kabisa. Lakini hile acceleration is what ambao tuna focus sana kwa pale. Ili kujua gari maximum speed yake huwa mnafanyia wapi hizo? Sana sana tukiwa tunaendaga Arusha kule, yani barabara zao zinakuwaga ndefu sana, especially hile barabara ambao ukiwa unaelekea to Kenya, kuna Nairobi, kuna stretch moja ambao pale tunaita Oldonyo Sambu. Pale sasa ndo tuna testi most of the time the top speed, tunaangalia the stress level ambao engine tukishamaliza kufunga hivyo vitu tuna stress tune kwa kui push all the way to top speed, na tunakanyagia RPM mpaka mwisho, na tunaishikilia pale pale kwa muda mrefu kuangalia engine inaweza kuhandle ile power, kwa sababu you may never know, ukitune tu kwa speed ndogo hizi huwezi kujua customer anaweza kaipush gari to the limit, kumbe wewe haujafikisha limit yako, kaizidishia ile limit yako ambayo ulifikishia mwanzo huko, na huko unakuta amefika kwenye uncharted territories za tuning. So tuning tunabidi tuingie kwenye sekta zote za ile gari, car conditions, ikiwa imepumzika asubuhi, umewasha, tunabidi tuangalie hicho. Ikiwa tumeipush to the limits, tunabidi tuangalie mpaka top end yake inafika, tunabidi tuangalie hivyo vyote. So sana sana tukiwa kwenye mabarabara za Arusha kule ndo tunaweza kufanya zile top speed tests to its max. Lakini huku Dar es Salaam sana sana yani barabara huku zinakuwaga ziko limiting sana. Kwa hiyo tunaangalia stretch ndefu kidogo ambazo zinaweza kufikisha maybe 180 kilometers, then ndo tunaweza tukaichia hapo. Yes. Then siku ambao tukienda Arusha tunaweza extensively tune it to its max. Yes. Why turbo you choose Mamba? Why Mamba? Okay, Mamba is a Taiwan brand ambao wao Mamba walichofanya ambacho kiko tofauti na hizi turbo zingine ni kwamba wametumia ile cartridge, let's say in layman's term, utumbo wa turbo wameitumia ya GARI. Na GARI ni kampuni ya turbo ambayo inajulikana sana miaka na miaka, wanatengeneza turbo za Scania, wametengeneza turbo za Land Cruiser, za Range Rovers. Wametengeneza turbo za gari aina nyingi sana. Kwa hiyo ziko very durable na zinatumika pia in motorsports na ziko very efficient. Kwa hiyo Mamba wao wanachofanya, wanachukua ule utumbo wa zile turbo alafu wanatengeneza case ambazo zinaweza kufungwa kwenye gari aina tofauti. So let's say na the common Mamba turbos ni hizi za ambazo wametengenezea kesi za Subaru. Kwa hiyo ni kama unanunua GARI turbo ambao imetengenezewa specially for Subarus. So ukifunga yani unapata performance to its max. Kwa hiyo Mamba turbos ni turbo ambazo yani we grew to love them. Alafu bei zake ziko very affordable. You can't compare na zile GARI zenyewe. Kama ukiwa unanunua GARI yenyewe complete au precision turbo zinakuwaga kwenye $2,000 huko kuendelea, lakini hizi Mamba turbo wameziweka ziwe affordable, at least half the price. Kama $1,000 unaweza kupata turbo, $1,200, $1,300 unapata the turbo. Jun, unaweza kutuelezea ulianzia wapi, ilikuwaje mpaka ukafikia kwenye technically professional ya magari? Sisi hapa tulikuwa tumeanza miaka mingi. Ever since tulipokuwa watoto, mzee alikuwa ni engineer. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza kwake kidogo kwa kidogo. Even though my young brother ndo alikuwa na interest zaidi kwenye magari, mimi I was not so into cars. Later on ilikuwa sijui iko kwenye damu. I just had to touch here and there. Yeah, so mwisho wa siku nikajikuta tunafanya mambo ya magari since I think we were doing cars since 2000 early 2000 huko.
So sasa hivi ni kama more than 10 years almost tunafanya issues za magari, tunarekebisha, tuna modify. Yeah, so basically modification sasa, modification nafikiri ilikuja kwenye muda wake. I think we started doing intensive modification since 6 to 7 years ago. Tulikuwa tunaanza kufanya modification on our own kama hobby nyumbani hivi na vile, on our own cars. Then later on watu wakawa wanapenda, wakasema hey, can you do this to my car? Na mimi nifanye hivi kwenye gari yangu hivi na vile. So it was just something about tulikuwa tunafanya tu as a hobby. Then later on tukaona tu we can do a business with this. So as years went, tukawa tunafanya as a business at home with the cars. Then later in the future ndo tukasema, you know what, let's just establish ourselves as a proper business. Ndo recently ndo tumeingia kwenye this big compound and we're doing it as a business, and yeah, it's been good so far. Kwa nini mlichagua stock mkaachana nazo mkachukua gari ambazo zinaweza kubuild and you did it? Sana tumeangalia pia na the ease of modifying a car, kwa sababu when you look at the modification side of cars, it's easy to modify a sports car, sababu tayari imeshakuwa na zile foundation ya vile vitu ambavyo viko pale, and it's cheaper kuliko kuanza kufanya modification kwenye gari ambayo ni ya kawaida. So ndio maana watu wengi sana wakirecommend, can you modify my normal car? We usually tell them, if you can get a sports car, then we'll modify that one. But it's not impossible. It's possible. But then the funds ambao unahitaji kufanya your project it's quite big, and not so many people wanaweza kufanya that kind of project. We are people who like to try something very different, thinking out of the box and trying something new ambao not many people have done. And mara nyingi sana tunajaribu think even out of what those people in the forums, tukiingia kwenye internet tunaona okay, huyu mtu amefunga hichi, so this is a common setup, watu wote wanafuata setup kama ile, lakini sisi tulikuwa tunajaribu kufanya something even different from that, tunajaribu experiment something even more. So by doing that, yani imetupa knowledge na imetupa ideas na things that are totally different. Kama for example, project ambayo tulikuwa tunaanza ilikuwa Starlet. Na ile Starlet tulipokuwa tunaangalia kwenye forums online, watu walikuwa nasema funga TDO4, funga manifold ya TDO4, and then modification of course, mapping nini, then the car itapata power ya kutosha. Lakini sisi tulipokuwa tunafanya vile, tunaona this is so common, why can't we try something different? Then tukasema, you know what, let's create our own manifold ambao sio single scroll lakini twin scroll. Let's say it's a technical term, twin scroll ambao something yani it's a system ambao kwenye Subaru ukiziangalia hizi STI zinatumia twin scroll, whereby inafanya turbo ichanganye mapema. But tukisoma kwenye forum watu wanasema no, it's a waste of effort, using twin scroll is not going to work hivi na vile. But then we're like, you know what, it works in Subaru, so why can't it work on a Starlet? So tuka implement your system, tumetengeneza manifold yetu, tukaiweka, tukafunga turbo ambao na yenyewe ni twin scroll turbo. Then tukaona a big difference actually, yani difference from what it was kwenye ile idea watu wanapenda kutumia online na forums, and what we tried to do, it actually paid off, and it was 10 times, I can say yani ni 10 times better than before. Kwa hiyo ideas like that. So I think that's what keeps us a bit on the edge, by trying new things out and trying things ambao yani not everyone is doing. So hiyo hapo yani I feel like yani with that kind of a mindset unakuwa uko on the edge in the motorsport world. Okay. Kwa hiyo tukizungumza from your experience, toka umeanza kudeal na sports car, what's your biggest boosting you ever did? Biggest boosting? Well, biggest boosting project ambao tumefanya, I can say of course it's not our project, but it's people's project ambao wame really dedicate their money and time on the car. One of them is Jason Frisbee's car. Ile pale yani it's all the way to the max, and we try to push it all the way to what the parts za kwenye gari zinaweza kufanya,
and we're still even putting more and more effort and time into the car. Kwa hiyo ukiangalia even the way inavyokimbia, yani I don't think if there's even a car ambayo nilishai kukaa that runs that fast. So I can say yes, that car ile Evo 6 Jason Frisbee is the biggest boost that we've done. Of course there are even more other projects that other people that wanataka wafanye ambao they plan to make them great as Jason's project, and some other they have bigger ambitions, they want to do even more if possible, but yeah, they'll be coming, so we're willing to do anything. We're ready anytime, as long as the owner wants it to be done. Tuanze tunafanya tu. When it comes to affordable cars with the affordable tuning and settings na kila kitu, there's no other better option kama Subaru, and specifically Subaru Impreza WRX. Subaru Forester unaweza ukaitune, lakini kuna watu wengine ambao wanapenda kuwa na anti-lag na those pops and sound. So kwenye Forester you have to do some even more extensive modification ukitaka uweke ile, which kwenye WRX Impreza you pretty much don't need to do all that. And of course hizi hapa sio zile intense anti-lags kama za rally. There are anti-lags ambazo you can just use on a daily life on the streets. Tunaekaga usually to the minimum, so you get the pops and bangs, lakini it does at the same time haiumizi turbo. Oh, it's fun to use anywhere you want. Of course, so if we look at the option why I mentioned the Impreza WRX, ni kwamba kuinunua it's not that expensive, na pia vile vile if you compare the Impreza to maybe let's say an Evolution. Yes, Evolution also it's easy to tune na vitu kama hivyo, lakini Impreza is cheaper. Kwa hiyo option ndo na recommend watu. Na cha pili ni kwamba unaweza ukachagua hata Impreza ya automatic, mradi tu iwe na turbo. Ikiwa haina turbo, then of course the ECU is locked, you can't do anything. So it has to be turbo, it has to be an Impreza WRX. Kama ni manual automatic, it doesn't matter. Then from there onwards unaweza ukafanya tuning kidogo, maybe later ukipata hela unaweza ukaweka water methanol injection, and then later unaweza ukafunga turbo, ukafunga small things, and you can gain power. Yes. Okay. Kwa hiyo unawashauri nini kwa watu ambao maybe unajua kuna mwingine amependa car non turbo, maybe ana Crown but anataka power? Unamshauri nini mtu wa hivyo ambaye yeye hajawahi kufikiria kwenye Subaru but he needs power, anataka more power, anataka torque kubwa? Unamshauri nini yeye? For watu ambao wana own cars like so, let's say Toyota Crown or Mark X au kama na Brevis, alafu wanasema kwamba okay, I need some power. Yes, tunachoweza kufanya labda sisi tunampaga options. So we can give him an option kwamba it's up to you first to look at how much it costs kuweza kumodify gari yako, kwa sababu most of the Toyota cars in general control box zake ziko locked, na ukiangalia system yake, mfumo wa engine, yani it's designed for fuel efficiency. So if you want to get power from that, yani there's so much things ambazo zinahitajika kubadilishwa, control box ibadilishwe, then maybe some things kwenye mfumo wa intake manifold pale ibadilishwe kidogo, then injectors inabadilishwa, fuel pump maybe some vitu kibao vinabidi vibadilishwe to the point that uweze kupata power difference. Na ukitaka upate ile power difference ukasema kwamba yes, I've really invested in my car and I really got the power, then the only project is to turbocharge the car. Na turbocharging project sio kwamba unanunua tu turbo peke yake alafu unapachika kwenye gari. No, lazima ununue turbo, lazima ununue ile manifold yake ya turbo, downpipe yake, ununue pia uwe na zile fuel line, oil lines, water lines, na hizo ziwe set up into the engine, na pia vile uwe na intercooler. And mostly kwenye modified cars tunatumiaga zile front mount intercooler. And then uwe na injectors, kwa sababu usually injectors za kwenye gari zinakuwa ndogo. Kwa hiyo zile injectors
nozzles zinakuwa zinabadilishwa, tunafunga kubwa zaidi, nafunga pump, and of course vitu vyote hivi vyote vikafanya kazi vizuri bila kuwa na control box ambayo inaweza kuzimanage, na ile control box ambayo iko ya kawaida kwenye gari iko locked, so tunaitoa ile, tunafunga ya aftermarket ambao tunaweza kutune, na most hizi aftermarket control box zinakuwaga not less than $1,500 and above. Ni very expensive project, so tunampa your option. If the owner can afford it, sawa, we do it. If the owner cannot afford it, then he should think of getting another car or sell this car, get another car, ambao kama ni Subaru Impreza au Mitsubishi Evolution, and then from there on afanye project. Tunapozungumzia power, hatuzungumzii kwamba labda ulaji wa mafuta unaongezeka, yani there is no any kind of something like that. Let's say for instance una Subaru Forester, and then ukamua ufanye modification kwenye ile Subaru Forester, ukafunga turbo kubwa zaidi na tukafanya tuning, tukaongeza power, and gari sasa hivi inakimbia zaidi. Ukiangalia ulaji wa mafuta in normal driving, ukiwa unaendesha polepole, ukiwa hau boost, fuel consumption is the same, especially with the maps that we do, yani fuel consumption is same, iko vile vile, haina difference. So unaweza ukatumia here and there your daily activities, kama unaenda kazini, unarudi nini, na ukakuta matumizi ya mafuta yako pale pale hayajabadilika. But the moment uki step on the gas na ukiwa una run kwenye boost, that's when unaona kuna a slight difference of fuel consumption. Lakini ile difference sio kubwa to the point that ukasema hii gari imeshabadilika kabisa. No, it's not that bad. It's still fair. Ni kama the difference between a Alteza and a Brevis 2JZ FSC engine ambao ni 3 liter. Inakula a bit more than Alteza, lakini that's only ukiwa unakimbiza, na muda wote ukiwa unakimbia ndo unaona sasa mafuta yanaanza kushuka a bit faster. Lakini ukiwa unaendesha tu kawaida, una boost hapa na pale kidogo, you won't feel the difference. The more power you want, the more energy needs to burn to go faster. Sijui sasa, yani wewe kama wewe, kwa sababu asije mtu akaja kufanya mapping kwako alafu akategemea kuna mtu kanipita, nimeboost tu kidogo, taa imewaka. It's not normal. Yani haikuwa hivi, ameharibu. Yani wewe kama fundi, it's your work. Yani jaribu kidogo kuelezea kwamba when you need some more, you need sacrifice. Yeah. Yes. There is a saying ambao wanasema smiles per gallon. So yani the more gallon your car uses, definitely the more power inakimbia, and of course more smiles you get around. Kwa hiyo ukitaka power, for instance umefanya project kubwa kwenye gari, umefunga bonge la mtubo, umebadilisha zile nozzle, umefunga kubwa zaidi, zinatema mafuta mengi, yani the whole engine yani iko totally different, then hapo sasa kuna big difference. Yani utakuwa unaona kama mafuta yame double the consumption of the car. Lakini of course for that sacrifice ya kutumia mafuta mengi, the performance yani it's different. Yani utajikuta muda wote unakuwa uko kwenye roller coaster ride, ambao that is something that you cannot compare driving a normal car. Mtu ambaye anaendesha Passat na mtu ambaye anaendesha like a Ferrari, which is sijui lita moja inakupa kilomita 3. Of course ile pale utakuwa na enjoy muda wote na utakuwa una smile muda wote. So there is always a sacrifice for everything. Kwa hiyo that I cannot deny. Yes, itakuwa ukifanya project kubwa ambazo zinabadilisha mfumo wa engine kabisa, yes, mafuta yatakuwa makubwa kidogo. Tukienda kwenye boosting kawaida, kwa sababu kwenye gari tuna zile tunaendesha, tuna boost wherever. Nini effectively pale mteja wako maybe anagongwa, au umefikiria nini mteja kagongwa? What's the damage? Kwa sababu vitu vingi unakuwa umebadili, yani it's your own, you know what you put in. Sasa gari imetokea labda imepata damage, nini unamshauri mteja wako? Okay, because mara nyingi sana when ukiwa umeshafanya modification alafu by accident
ukapata an accident, let's hope isiwe kubwa. If it's a small accident, then the first thing ambayo inakuja kwenye akili, intercooler ya mbele pale ambao kama tumefunga intercooler mbele inaweza kawa damaged, afu kuna radiator labda umeweza ukakuta amefunga an aftermarket radiator ya mbele kubwa zaidi, na hiyo inaweza kawa imepata damage. And on Subarus, sana sana Subaru engine yake mfumo ulivyokaa, timing belt iko pale mbele just after the radiator yenyewe iko pale pale, so hile sasa tunahofia kama haijakuwa damage. So mara nyingi tunamwambia customer angalie pale, akiona kama ile cover ya timing cover haijakuwa damage, then his engine could be safe. Lakini if the timing cover is damaged, then probably the belt inaweza ikawa pia skip a tooth, au inaweza kaa imekatika kabisa, snap. Sasa ikisnap, then of course valves zitakuwa zinaenda mwelekeo wake, piston zinaenda mwelekeo wake, kwa mwisho wa siku piston na valves zinagongana, alafu unakuwa umedamage valve zako zote. So lazima engine ifunguliwe, ibadilishwe valve na tucheki kama kuna damages zingine. Probably anaweza akajikuta anabadilisha engine nzima. Lakini if it's not that of a big damage, then ni labda radiator, intercooler ya mbele, and that's it. Kuna baadhi ya vitu ambao depending on his budget anaweza akavibadilisha, au sisi tukamshauri achukue hichi na kile. Viko vingi. Sasa twende tukaangalie gari ambayo tayari iko modified and tuned. Yani kwa lugha ya mtaani tunaweza tukasema iko ready to go.